Welcome to Blueprint Study Channel. मेरी दाल में नेचर का प्यार है। अच्छा, इसमें कोई पॉलिश नहीं है, इसमें पोषण की परत भरकर। Am I audible? Good evening, Vimala. Good evening, Tagaram Nagaraju. Am I audible? Okay, let us begin. ఈ వీడియో కొంచెం ఫాస్ట్గా చేద్దాము, ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో కూర్చోకుండా మీరు మీ పుస్తకాలు పట్టుకుని రివైజ్ చేసేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. ఓకే, సో కొంచెం ఫాస్ట్గా చేద్దాము. 4 టాపిక్స్ని మనం కవర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈజ్ స్కూల్స్ అండ్ మూమెంట్స్, దీని తర్వాత పోయిటిక్ టైప్స్, డ్రామాటిక్ టైప్స్ అండ్ స్టాంజా ఫార్మ్స్. ఓకే, ఈ 4 మీద నేను ఎంసీక్యూస్ని ఫ్రేమ్ చేశాను. యాక్టివ్ లెర్నర్స్ లాగా డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ని కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. ఓకే, సో స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ని మీరు అటెంప్ట్ చేసేప్పుడు లిటరేచర్ కష్టంగా వస్తుందేమో అన్న భయం పెట్టుకోవద్దు. ఓకే, లిటరేచర్ కానీ కంటెంట్ కానీ స్కూల్ అసిస్టెంట్ పేపర్లో చాలా బేసిక్గా చాలా సింపుల్గా ఇస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా డిఫికల్ట్ టాపిక్స్ కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది డీప్గా అడగరు, చాలా ఓవరాల్గా అడుగుతారు. అందుకని భయం లేకుండా ఈ పేపర్ని మనం అటెంప్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ టెస్ట్ ఏదైతే నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నానో, ఈరోజు ఒకటి చేస్తున్నాను, రేపు ఒకటి చేస్తాను, ఎల్లుండి ఒకటి చేస్తాను. ఓకే, బికాజ్ నాకు టెస్ట్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి నాకు ఒక 6 to 7 అవర్స్ పడతాయి. అందుకని నాకు ఒక్కొక్క డే అట్లీస్ట్ నాకు గ్యాప్ కావాలి. ఓకే, సో ఈ టెస్ట్లు మీకు డెఫినెట్లీ యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి. ప్లస్ మీకు ఎంతవరకు వస్తుంది లేదా ఏ పార్ట్లో మీకు కష్టం అనిపిస్తోంది, విచ్ నీడ్స్ మోర్ రివిజన్ అన్నది మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us బిగిన్. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ వస్తుంది అని నాకు తెలీదు, కానీ వస్తే మాత్రం మీరు అటెంప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. ఓకే, అందుకని చెప్పి నేను మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశాను. అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ వై ఐ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో 4 ఎంసీక్యూస్ని కలిపి ఒక ఎంసీక్యూ లాగా తయారు చేసినట్టు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఈ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ మీరు సపోజ్ 8 మనం సాల్వ్ చేస్తే 8 into 4, 4 8s are 32 MCQsకి ఆన్సర్ మీకు తెలిసినట్టు. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ లిటరరీ పీరియడ్స్. ఓకే, లిటరరీ పీరియడ్ని పేరుని ఎప్పుడు అది జరిగింది అన్న దాంతో మీరు మ్యాచ్ చేయాలి. విక్టోరియన్, రినైసెన్స్, నియో క్లాసిసిజం, మిడిల్ ఇంగ్లీష్, 15th century to 17th century, 17th century to 18th century, 1837 to 1901, that is approx, 11th century to 15th century. ఓకే, ఎప్పుడు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చినప్పుడు పొడుగు ఏమున్నాయి అని చెప్పి చూసుకుని వాటిని మనము షార్టర్ వాటితో మనం మ్యాచ్ చేయాలి. ఓకే, సో 15th century నుంచి 17th century అని చెప్పంటున్నాం కదా, 15th century నుంచి 17th century వరకు మనకున్నది రినైసెన్స్. 17th century నుంచి 18th century మనకున్నది నియో క్లాసిసిజం. 1837 నుంచి 1901 వరకు ఉన్నది మనకి విక్టోరియన్. 11th century నుంచి 15th century వరకు మనకున్నది మిడిల్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడుంది అన్నది మనం చూసుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ 1, A,
ఇది మీరు చూసుకోండి. లెట్ us not go into that options. Question number 2, match the following periods with their characteristic features. Literary periods: Old English, Middle English, Renaissance, Neoclassicism. Characteristic features: emphasis on reason, balance and order, heroic poetry, oral tradition, courtly love and religious allegory, humanism, revival of learning. ఓకే, ఇలా 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు 4 ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మీరు మీకు ఏది వచ్చో ఫస్ట్ వాటిని మీరు జతపరుచుకుంటే మిగతా వాటిని మీరు జతపరచడం అనేది మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో మనం చూస్తే దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈజ్ ద స్క్రీన్ క్లియర్? వన్ పర్సన్ ఈస్ సేయింగ్ ద స్క్రీన్ is not clear. I just hope the screen is clear. Okay, Old English appudu manakunnadi, this is Old English, heroic poetry, old tradition. Okay, Middle English is, this is the Middle English, courtly love and religious allegory. Then the third one, Renaissance, is humanism, revival of learning. Okay, this is Renaissance. The fourth one, Neoclassicism, is emphasis on reason, balance and order. This is Neoclassicism. Okay, next one, match the following periods with their representative authors. Okay, these are the periods. ఈ టైంలో ఉన్న authors ఎవరు? Old English, Middle English, Renaissance, Neoclassicism, John Milton, Geoffrey Chaucer, Beowulf, poet, Alexander Pope. ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ అప్పుడు మనకు ఉన్న ఆథర్స్లో మనకున్నది బివుల్ఫ్ పోయిట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, మిడిల్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి చాఫర్ అన్నది మనకి గుర్తుకుండాలి. దిస్ ఈజ్ మిడిల్ ఇంగ్లీష్. రినైన్స్ టైంలో మనకున్నది జాన్ మిల్టన్. నియో క్లాసిసిజం అప్పుడు మనకున్నది అలెగ్జాండర్ పోప్. Question number 4, match the following periods with their famous works. Old English, Middle English, Renaissance, Neoclassicism. Okay, books emo The Rape of the Lock, The Canterbury Tales, Paradise Lost, Beowulf. Old English appudemo manaki Beowulf, this is Old English. Okay, then you have Middle English appudu The Canterbury Tales. Then you have Renaissance appudu manakunnadi Paradise Lost. Neoclassicism appudu manakunnadi The Rape of the Lock. Match the following with literary periods. Romanticism, Old English, Postmodernism, Modernism, 5th century to 11th century, 1910 to 1945, 1970s onwards, 1880s to 1920s, approximate periods. Okay, రొమాంటిసిజం మనకున్నది this is romanticism. ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ మనకున్నది 5th century నుంచి 11th century వరకు. పోస్ట్ మోడర్నిజం అనేది మనకి 1970sలో స్టార్ట్ అయింది. మోడర్నిజం అనేది 1910 నుంచి 1945 వరకు. Question number 6, Romanticism, Victorian, Modernism, Postmodernism. Characteristic features: celebration of nature and emotion, disillusionment after world wars, stream of consciousness, irony, fragmentation, playfulness, social reform and industrial change. Romanticism అనేది characteristic feature is celebration of nature and emotions. Victorian అన్న దానికి టైంలో మనకి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది, సో సోషల్ రిఫార్మ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ చేంజ్. మోడర్నిజం is disillusionment after world wars, stream of consciousness. Postmodernism
irony, fragmentation, and playfulness. This is postmodernism. Match the following periods with their respective authors. రొమాంటిసిజం అప్పుడు మనకున్న ఆథర్ అందరికంటే ఇంపార్టెంట్ ఇస్ విలియం వర్డ్స్వర్త్. ఓకే. విక్టోరియన్ ఇస్ చార్ల్స్ డికెన్స్. మోడర్నిజం ఇస్ టిఎస్ ఇలియట్. postmodernism is Salman Rushdie. Match the following authors with their notable works. Virginia Woolf, Jonathan Swift, James Joyce, Jane Austen. Ulysses, Pride and Prejudice, Gulliver's Travels, To the Lighthouse. Virginia Woolf, To the Lighthouse. Okay. Then you have Jonathan Swift అనగానే మనకి గలివర్స్ ట్రావెల్స్ గుర్తుకు రావాలి. జేమ్స్ జాయిస్ అంటే యులిసిస్. జేన్ ఆస్టన్ అంటే ప్రైడ్ అండ్ ప్రెజుడిస్. ఓకే, ఐ విల్ నంబర్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ వన్. Match the following authors with their notable works. Haruki Murakami, Andrew Marvell, Edmund Spenser, Charles Dickens. The books are Oliver Twist, Norwegian Wood, To His Coy Mistress, The Fairy Queen. Haruki Murakami is Norwegian Wood. Okay. Andrew Marvell is To His Coy Mistress. Edmund Spenser is The Fairy Queen. Charles Dickens is Oliver Twist. అక్కడితో మనం మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈ టాపిక్ మీద అయిపోయింది. Which of the following is considered the most significant epic poem of the Old English period? The Canterbury Tales, Beowulf, Sir Gawain and the Green Knight, Paradise Lost. ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ అనగానే బివుల్ఫ్ అనిపిస్తుందా అని చెప్పి వెతకాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పోయిటరీ? జాఫ్రీ చాసర్, విలియం లాంగ్లాండ్, జాన్ గోవర్, థామస్ మ్యాలరీ. Father of English poetry is Chaucer, Geoffrey Chaucer. Question number 12. Which playwright is renowned for his contributions during the English Renaissance? Christopher Marlowe, John Milton, Alexander Pope, William Wordsworth. English Renaissance is option 1, Christopher Marlowe. Question number 13. Who is considered the pioneer of the Romantic movement in English literature? Alexander Pope, William Wordsworth, John Milton, Geoffrey Chaucer. Romantic movement pioneer ante evaru andarikante first. Okay, so romantic movement ki pioneer is William Wordsworth. Question number 14. Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales is significant because Geoffrey Chaucer yokka Canterbury Tales చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? is significant because Canterbury Tales లో it introduced the use of blank verse in English. Sorry, ఇది కాదు. Canterbury Tales is it provided a vivid portrayal of the 14th century English society through diverse characteristic. English societyలో ఎలా ఉండేది ఆ సొసైటీ అన్న దాని గురించి మనకి స్టోరీస్ ద్వారా చెప్పారు. దట్ ఈస్ Canterbury Tales. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 3. 15th one. Which novelist is known for works like Great Expectations and Oliver Twist?
Thomas Hardy, George Eliot, Emily Bront, Charles Dickens. Great Expectations, Oliver Twist. Ante this is option 4, Charles Dickens. Question number 16. The term Victorian compromise refers to. This is the last question on this topic. Victorian compromise అనేది the balance between science and religion in Victorian society. Option 1 is the answer. Okay, this was the last one on this topic. Next is poetic types. ఓకే, పోయిటిక్ టైప్స్లో కూడా కొన్ని అన్ని రాలేదు కానీ కొన్ని ఎంసీక్యూస్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చాను సో దట్ వీ కెన్ కవర్ మోర్ టాపిక్స్. Match the following poetic forms with their key characteristics. Okay, so what are the characteristics? 14 lines with a specific rhyme scheme, long narration poem about heroic deeds, song-like narrative poem often with dialogue, formal and exalted praise or tribute, epic, sonnet, ode, ballad. Epic అంటే లాంగ్ నరేటివ్ పోమ్ అబౌట్ హీరోయిక్ డీడ్స్. ఆ హీరోయిక్ అన్నది కనిపిస్తే దట్ ఈస్ ఎపిక్. ఓకే, 14 లైన్స్ అని చెప్పి కనిపిస్తే దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సానెట్. ఓకే, సాంగ్ లైక్ నరేటివ్ పోమ్ ఆఫన్ విత్ డైలాగ్ ఈస్ బallad. దిస్ ఇస్ ద 3 is here. Formal and exalted praise or tribute is ode. వాళ్ళని చాలా పొగట్టం అనమాట. This is 4. Second question, match the following poetic forms with their key characteristics. Expresses personal feelings and emotions, storytelling in verse form, mourning poem expressing sorrow for the dead, play like dialogue or monologue in verse, lyric, narrative, dramatic, elegy. లిరిక్ అంటే మన పర్సనల్ ఫీలింగ్స్, మన ఎమోషన్స్ని కన్వే చేయటం. ఓకే, సో లిరిక్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెసెస్ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్. ఓకే, దెన్ నరేటివ్, నరేటివ్ అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్ ఇన్ వర్స్ ఫామ్. దిస్ ఇస్ 2. డ్రమాటిక్, ప్లే లైక్ డైలాగ్ ఆర్ మోనోలాగ్ ఇన్ వర్స్. దిస్ ఇస్ డ్రమాటిక్. ఎలిజీ అంటే మార్నింగ్ పోమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ సారో ఫార్ ద డెడ్. ఓకే, ఎవరన్నా పోయినప్పుడు ఆ బాధలో ఆ గ్రీఫ్లో రాసేదాన్ని మనం ఎలిగి అని చెప్పటం. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎలిజీ ఆర్ ఎలిగి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. విచ్ పోయిటిక్ ఫార్మ్ ఒరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ folk songs and often tells a story? Villanelli, ballad, free verse, epic. Poetic form originated from folk songs. Okay, folk songs and tells a story and kanpiste option 2, ballad is the correct answer. Question number 4. Which poetic form lacks a strict rhyme scheme and meter, offering more freedom to the poet? Allegory, elegy, dramatic monologue, free verse. Lacks అంటే లేదు అని చెప్పి అర్థం. ఓకే, విచ్ పోయిటిక్ ఫార్మ్ ల్యాక్స్ అ స్ట్రిక్ట్ రైమ్ స్కీమ్ అండ్ మీటర్, ఆఫరింగ్ మోర్ ఫ్రీడమ్ టు ద పోయిట్ అన్నప్పుడు ఆప్షన్ 4, ఫ్రీ వర్స్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. విచ్ పోయిటిక్ ఫార్మ్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ by having its roots in oral tradition and containing repetitive phrases known as refrains? Which poetic form is characterized by having its roots in oral tradition and containing repetitive phrases known as refrains? Option 3, ballad is the correct answer. Question number 6. Which form of poetry typically addresses emotions directly
and often uses repeating choruses and catchy melodies to convey messages. Lyric, epic, sonnet, haiku. Haiku. Addresses emotions, repeating choruses, catchy melodies to convey messages అన్నప్పుడు option 1 lyric is the answer. Question number 7. What type of poem is T.S. Eliot's The Wasteland an example of? Free verse, sonnet, ballad, ode. The Wasteland an example of Wasteland is written by the T.S. Eliot, okay, and it is option 1 free verse. Question number 8. Which poetic form is characterized by a structured rhyming scheme and meter, often written in memory of someone who has passed away? Passed away ante పోయారని చెప్పి, okay? Structured rhyming scheme and meter, often written in memory of someone who has passed away. Sonnet, elegy, ballad, limerick. ఎవరైనా పోయినప్పుడు ఆ బాధతో రాసేది, that is option 2 elegy. Question number 9. Which poetic form is often used to convey romantic sentiments and is associated with William Shakespeare? Sonnet, ode, ballad, epic. షేక్స్పియర్ అనగానే సోనెట్ అనేది గుర్తుకు రావాలి, ఓకే. సోనెట్ అనగానే 14 లైన్లు అనేది గుర్తుకు రావాలి. Question number 10. Scarborough Fair is an example of what type of poetic form? Sonnet, ballad, ode, elegy. Scarborough Fair అనేది it is a traditional folk ballad, okay. Option 2 ballad is the answer. Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray is an example of. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇస్తూ ఉంటారు ఏపీడిఎస్సిలో, ఏపీ టెట్లో. క్వశ్చన్లోనే మీకు అది ఏమిటి అన్నది కనిపిస్తుంది. ఓడే టు దిస్ ఈజ్ వాట్ అని అడుగుతారు, లేదా ఎలిగి టు దిస్ ఈజ్ వాట్ అని చెప్పి అడుగుతారు, ఓకే. సో అక్కడ ఉందా లేదా అని చెప్పి ఒకసారి క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉందా లేదా అని చూడటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. మీరు ఏపీ టెట్ 2024 క్వశ్చన్స్ పేపర్స్ తీసినా అందులో కూడా మీకు ఇలాంటివి కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. ఎలిగి రిటన్ ఇన్ ఏ కంట్రీ churchyard by Thomas Gray is an example of elegy is the correct answer. Ode to Nightingale by Keats is an example of. Option 2 ode. Question number 13. Shakespeare's Shall I Compare Thee to a Summer's Day is an epic, ode, sonnet, elegy. Shall I Compare Thee to a Summer's Day is a sonnet. Question number 14. The Rime of the Ancient Mariner by Coleridge is an example of epic, ballad, ode, dramatic poem. The Rime of the Ancient Mariner. The Rime of the Ancient Mariner by Coleridge is an example of option 2 ballad, okay. Question number 15. Robert Browning My Last Duchess is an example of. My Last Duchess is an example of dramatic. The tone of an ode is generally critical and negative, admiring and dignified, playful and humorous, violent and aggressive. అంటే వర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి, లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది. ద టోన్ ఆఫ్ అన్ ఓడే ఈజ్ జనరలీ ఇంకోళ్ళని ప్రైజ్ చేసి రాసేది కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ 2 అడ్మైరింగ్ అండ్ డిగ్నిఫైడ్. దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ వన్. స్టాంజా ఫార్మ్స్.
ఓకే, దిస్ ఇస్ మై నోట్స్. couplet అంటే ఏంటి, tercet అంటే ఏంటని. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Match the following: Spenserian stanza, Ottawa rima, Ballad stanza, terza rima. 8 lines with ABA, BA, BCC rhyme scheme. 4 lines with ABCB rhyme scheme. 9 lines with AB, ABB, CB, CC rhyme scheme. 3 lines stanzas with interlocking rhyme scheme. Spenserian stanza అంటే 9 lines with AB, ABBC, BCC rhyme scheme. Okay, this is 3. Ottawa rima అంటే 8 lines. ఇది మనం ఆక్టోజెన్ అని కూడా అంటాం కదా, అలానే 8 అనమాట. ఓకే, ఆక్టోజెన్ అంటే ఏంటి, 8 సైడ్స్ ఉంటాయి, అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి. Ottawa rima అంటే 8 lines with AB, 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 CC rhyme scheme. This is 1. Ballad stanza 4 lines with ABCB rhyme scheme. Okay, ఇది match అవుతాయి, rhyme అవుతాయి. So this is 2. Terza rima 3 line stanzas with interlocking rhyme scheme. This is 4. Match the following: cinquain, sestet, quatrain, couplet. 2 lines usually rhymed, 4 lines common in many forms, 5 lines with syllable pattern 2, 4, 6, 8, 2. 6 lines usually forms the second part of the Petrarchan sonnet. Cinquain అంటే 5 lines with syllable pattern 2, 4, 6, 8, 2. This is 3. Sestet 6 lines usually forms the second part of an Petrarchan sonnet. Quatrain, క్వార్టర్ అంటేనే మనం డివైడెడ్ బై 4 చేస్తాం కదా, సో క్వాట్రైన్ అనగానే 4 అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. క్వాట్రైన్ 4 లైన్స్ కామన్ ఇన్ మెనీ ఫార్మ్స్. కప్లెట్, కపుల్ అంటే ఇద్దరు కదా, సో 2 లైన్స్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కప్లెట్ అంటే 2 లైన్స్ యూజువలీ రైమ్డ్. Question number 3. Geoffrey Chaucer notably used which 7-line stanza form in the Canterbury Tales? Spenserian stanza, rhyme, royal, octava rima, terza rima. ఇది ఇక్కడ. Okay, option 2, rhyme royal is the correct answer. Which of the following is a 4-line stanza form? Couplet, quatrain, sestet, sonnet. 4 అంటే quarter, quatrain. Option 2 is the answer. The first 8 lines of an Italian sonnet are called octave, sestet, couplet, quatrain. 8 అంటే ఆక్టోజెన్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆక్టోజెన్ అంటే మనకి 8 సైడ్స్ ఉన్నది. ఓకే, అలా ఇక్కడ ఆక్టోన్ వచ్చింది. ఆప్షన్ 1. ద ఫస్ట్ 8 లైన్స్ ఆఫ్ అన్ ఇటాలియన్ సానెట్ ఆర్ కాల్డ్ ఆక్టేవ్. A poem with 2 rhyming lines is known as 2 అంటే couple అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆప్షన్ 2, couplet. The final 6 lines of a Petrarchan sonnet are called sestet. ఓకే, ఫైనల్ 6 లైన్స్ అని అన్నా రావచ్చు, లేదా సెకండ్ హాఫ్ అని కూడా అడుగుతారు. A ballad stanza is typically made up of how many lines? 2, 4, 6, 8. A ballad stanza is typically made up of how many lines? Option 2, 4. Identify the rhyme scheme of the following stanza. Deep, keep, sleep, sleep. Okay,
అన్నీ ఒకటే సౌండ్ ఉన్నాయి. ఏ. ఆప్షన్ 3 is the answer. Question number 10. The rhyming scheme of a typical ballad stanza is A, B, C, B. Option 2 is the answer. Question number 11. The Spenserian stanza consists of Spenserian stanza consists of 8 lines of iambic pentameter and a 9th Alexandrine line. Option 2 is the answer. Question number 12. Which stanza form uses interlocking rhyme A, B, A, B, C, B, C, D, C? Option 1. Terza rima. Question number 13. The octave of a Petrarchan sonnet usually presents. The octave of a Petrarchan sonnet usually presents a narrative tale, a conflict or problem, a conclusion or resolution, a moral lesson. The octave of a Petrarchan sonnet usually presents a conflict or a problem. Question number 14. In a Spenserian stanza, the final line is called iambic pentameter, Alexandrine, ballad line, quatrain. In a Spenserian stanza, the final line is called option 2, Alexandrine. Which of the following is not a stanza form? Option 1, sonnet. Sonnet is a poem of 14 lines. It is not a stanza form. Okay. దీంతో మనకి స్టాన్సర్స్ కూడా అయిపోయాయి. The last one is dramatic types. మళ్ళీ కొన్ని మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ ఒకటో రెండో ఇచ్చాను. Match the following: comedy, tragedy, tragicomedy, farce. Exaggerated and improbable situations for laughter, humorous play with a happy ending, blend serious and comic elements, ends happily, serious play with a disastrous ending. Disastrous ending అంటేనే ట్రాజెడీ. ఓకే. 4. హ్యూమరస్ అంటే ఫన్నీ. ఓకే. అండ్ హ్యాపీ ఎండింగ్ అంటే కామెడీ. ఓకే. వచ్చింది ఫస్ట్ చేసుకుని తర్వాత మిగిలింది మ్యాచ్ చేసుకోండి. బ్లెండ్స్ అంటే ఏంటి? అది ఇది రెండు కలుపుతుంది. సీరియస్ అండ్ కామిక్ ఎలిమెంట్స్, ఎండ్స్ హ్యాపీలీ రెండు ఉన్నాయి. సీరియస్ కామిక్ అన్నప్పుడు దాట్ ఈస్ ట్రాజిక్ కామెడీ. This is 3. Exaggerated and improbable situations for laughter. అన్ని కొంచెం అతిగా అనమాట. దట్ ఈస్ ఫార్స్. ఓకే. వచ్చిన ఫస్ట్ మ్యాచ్ చేసి ఆ తర్వాత రాని వాటిని మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే. సెకండ్ వన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. Based on real historical events and figures, sensational plots and exaggerated emotions, explores meaningless human existence, focuses on everyday life of ordinary people. మెలోడ్రామా అంటే ఏంటి? సెన్సేషనల్ ప్లాట్స్ అండ్ ఎగ్జాజరేటెడ్ ఎమోషన్స్. మనకి తెలుగు సీరియల్స్ ఇవన్నీ దోస్ ఆర్ మెలోడ్రామా. ఓకే. సెన్సేషనల్ ప్లాట్లు ఉంటాయి, తర్వాత ఎగ్జాజరేటెడ్ ఎమోషన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మెలోడ్రామా ఇస్ దిస్. అబ్సర్డ్ డ్రామా explores meaningless human existence. Historical drama based on historical events and figures. Domestic drama focuses on everyday life of ordinary people. Okay, this is 4. Which of the following is a characteristic feature of a farce?
ఫార్స్ అంటే నవ్వటానికని చెప్పి అన్నీ కొంచెం అతిశయోక్తి ఎగ్జాజరేట్ చేసి చేయటం. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఫార్స్ అన్నప్పుడు ఆప్షన్ 3 exaggerated and improbable situations intended to evoke laughter. Question number 4. Identify the play that is an example of a problem play. Macbeth, The Importance of Being Earnest, Waiting for Godot, A Doll's House. Identify the play that is an example of a problem play. Problem play అంటే సీరియస్ సొసైటీలో ఉన్న సీరియస్ ఇష్యూస్ పోర్ట్రే చేస్తే దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ ప్లే. లైక్ సొసైటీలో జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, లేదా మ్యారేజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, లేదా ఇండివిజువల్స్కి ఫ్రీడమ్ ఉండదు, ఇవి మనకి ప్రాబ్లమ్ ప్లే కిందకు వస్తాయి. ఓకే, కానీ ఈ డాల్స్ హౌస్ అన్నది మనకి ప్రాబ్లమ్ ప్లే కింద వస్తుంది, ప్లస్ డొమెస్టిక్ డ్రామా కింద కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో డొమెస్టిక్ డ్రామా కానీ ప్రాబ్లమ్ ప్లే కానీ ఈ రెండిట్లో ఏది కనిపించినా మీరు టిక్ పెట్టచ్చు. రెండు కనిపిస్తే మేడం అని అడగండి, రెండు కనిపించవు. ఓకే, సో ఐడెంటిఫై ద ప్లే దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ ప్రాబ్లమ్ ప్లే ఈజ్ ఆప్షన్ 4 అ డాల్స్ హౌస్. Question number 5. Absurd drama is best exemplified by which of the following plays? Exemplified ante is an example of Othello, The Cherry Orchard, Waiting for Godot, She Stoops to Conquer. Absurd drama. Example is option 3, Waiting for Godot. Question number 6. Which of the following is a feature of domestic drama? Focus on royal families and political intrigue, exploration of supernatural elements, depiction of ordinary people's everyday struggles, emphasis on historical events and figures. Domestic అంటే మనకి ఇంట్లో ఉండే మన ఎవ్రీడే ప్రాబ్లమ్స్, ఎవ్రీడే స్ట్రగుల్స్. ఓకే, సో డిపిక్షన్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ పీపుల్స్ everyday struggles, that is domestic drama. Option 3 is the answer. Question number 7. Identify the play that is an example of a problem play. Idi ayipindi, this is a doll's house. Question number 8. Which genre portrays the absurdity of human existence, often lacking a clear plot or resolution? Melodrama, absurd drama, historical drama, problem play. ఎందులో అయితే అసలు ఏంటిది అసలు ఇంట్లో అసలు ఒక స్టోరీ గిరి ఏం లేదనుకుంటాం కదా, దాట్ ఈస్ ఆప్షన్ 2 అబ్సర్డ్ డ్రామా. అబ్సర్డిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఆఫెన్ ల్యాకింగ్ ఎ క్లియర్ ప్లాట్ ఆర్ రెజల్యూషన్. Question number 9. Which type of drama is known for its use of slapstick humor and improbable situations? ఈ వర్డ్ కనిపించిన these are related to this. Farce is the correct answer. Okay, farce అంటే exaggerated, slapstick, improbable, ఈ మూడు వర్డ్స్ మీకు కనిపించాలి. Question number 9. Match the following drama types to the corresponding plays. Comedy, tragedy, tragicomedy, farce. Hamlet, The Importance of Being Earnest, The Winter's Tale, The Miser. ఇది కేవీ టీజీటీ ఇంగ్లీష్ ప్రీవియస్ పేపర్లో అడిగారు. కామెడీ. ఓకే, కామెడీ అంటే దిస్ ఇస్ కామెడీ, ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎర్నెస్ట్. ట్రాజెడీ ఇస్ హ్యామ్లెట్. ట్రాజికామెడీ, ది వింటర్స్ టేల్. farce is the miser. Assertion reason question, I think this is the last question. Assertion reason ఊరికే ఒక్కటి ఫ్రేమ్ చేశాను సో దాట్ ఇన్ కేస్ వస్తే యూ షుడ్ నో హౌ టు సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, assertion reason కనిపించినప్పుడు మీకు హౌ డు వి సాల్వ్ ఇట్? assertionని రీజన్ అక్కడ లేదు అని అనుకుని చదవాలి. ఓకే, తర్వాత రీజన్ని చదవాలి, assertion అసలు చూడొద్దు. రెండిటిని సెపరేట్గా చూస్తూ కరెక్టా కాదా అన్నది చూసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం assertion చదివితే ట్రాజికామెడీస్ బ్లెండ్
ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బోత్ ట్రాజడీ అండ్ కామెడీ రెండింటిని కలుపుతాయి అంటున్నారు. అంటే ఇది కరెక్టే. ఓకే, డోంట్ లుక్ ఎట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇది మనం చదవాలి. రీజన్ పైన కింద ఏం చదవద్దు. దే ఆఫెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ బట్ ఎండ్ ఆన్ అ లైటర్ నోట్ అన్నది కూడా కరెక్టే. సో ఇది కూడా కరెక్టే. పైన కింద రెండు కరెక్ట్ వచ్చాయి అంటే మనకు అసలు ఆప్షన్ సితో ఆప్షన్ డితో అసలు మనకి పని లేదు. ఓకే, రెండు కరెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలంటే అసర్షన్కి రీజన్కి మధ్యలో బికాస్ అని చెప్పి రాసుకుని రెండింటిని మనము కంటిన్యూస్గా చదవటానికి ట్రై చేయాలి. కంటిన్యూస్గా చదివినప్పుడు లాజికల్ ఫ్లో ఉందా లేదా అని చెప్పి చూసుకోవాలి. లాజికల్ ఫ్లో ఉంటే ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇదేంటి ఇది లాజికల్గా లేదు అంటే బి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు బికాజ్ అని చెప్పి రాసి చదువుదాం. ట్రాజీ కామెడీస్ బ్లెండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బోత్ ట్రాజడీ అండ్ కామెడీ బికాస్ దే ఆఫెన్ స్టార్ట్ విత్ ఎ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ బట్ ఎండ్ ఆన్ ఎ లైటర్ నోట్ అన్నది లాజికల్గా ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ both A and R are true and R is the correct explanation of A is the correct answer. Okay, so this is all for now. ఇది మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి చెప్పండి. డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అ టెస్ట్ సో దాట్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇంతకంటే లెందీ పేపర్ కావాలా నెక్స్ట్ లేదా ఇంతకంటే షార్టర్ కావాలా రేపు అన్నది డెఫినెట్లీ నాకు చెప్పండి. అండ్ సిలబస్ రేపటి టెస్ట్కి నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో షేర్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.